Jungle. Audio Jungle. The meeting. So if you could be patient with me, then we'll get the meeting going. Okay, next, we have our next speaker, right? Our next speaker is Nguyen Hung, followed by Lincoln Long. Thank you very much. Thank you for being patient with me on that. I know it's difficult. Good evening, ladies and gentlemen. Ngày hôm nay tôi muốn báo cáo về tai nạn xảy ra ngày 27 tháng 5 năm 2023 gây ra bởi thị trưởng Charlie Chi Nguyễn. Ladies and gentlemen, I'm writing to request. Oh, you just say hi, right? Okay. Kính thưa quý vị, tôi viết thư để yêu cầu thành phố và cảnh sát cung cấp bản sao tai nạn xe Tesla gây ra bởi thị trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Trí xảy ra ngày 27 tháng 5 năm 2023 lúc 15 giờ 29 phút tại cơ sở thương mại số 9938 Busa Avenue, căn 117 Westminster với tội danh sơ khởi là Traffic Accident DUI. I'm writing to request the city to provide a copy of the Tesla accident caused by Mayor Charlie Chi Nguyen, which occurred on May 27th, 2023 at 1529 at 9938 Bosa Avenue, Unit 117, West in our city, with the initial charge of traffic accident/DUI. Tôi đã đến thành phố ngày thứ Ba, ngày 20 tháng 6 năm 2023 để điền mẫu đơn xin báo cáo của biên bản trong Event History Log được niêm yết tại Sở Cảnh sát Westminster mang số 2305-6543, nhưng rất tiếc bị từ chối vì lý do tôi không phải là người tham gia trong tai nạn này. Điều này làm cho tôi ngạc nhiên vì tôi là nhà báo đã đăng ký trên KBC Hải ngoại Media Services ở Sở Tài liệu quận Cam. Tôi có quyền xin biên bản để điều tra tai nạn, hầu làm sáng tỏ sự thiếu trong sáng của thị trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Trí khi trình bày tai nạn trên một số video của các cơ quan truyền thông Việt ngữ. I went to the city on Tuesday, June 20th, to fill out the event history log report application form posted at the Westminster Police Station as of 2305-6543, but unfortunately was denied by Westminster Police Department that I'm not the person who was involved in this accident. This surprised me because I am the journalist registered as KBC Overseas Media Services with the Orange County Department of Records. I have the right to ask for a report to investigate the accident to clarify the lack of transparency from Mayor Charlie Chi Nguyen when presenting the accident on some Vietnamese language media agencies. Tôi chỉ muốn giúp cho cảnh sát và thành phố giải quyết một vấn đề tai nạn xe cộ đơn giản, thay vì ông thị trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Trí lại cố tình dẫn dắt sự kiện càng ngày càng rắc rối và thiếu thuyết phục, nên càng ngày càng làm cho dư luận hoang mang, nhất là cộng đồng người Việt tại quận Cam cũng như tại Hoa Kỳ hiểu lầm hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ. Tại Mỹ không ai có thể ngồi trên pháp luật, kể cả tổng thống. I just want to help the police and the city to solve a simple car accident instead of Mayor Charlie Chi Nguyen deliberately spinning the event to become more and more confused to most Vietnamese communities in Orange County. In America, no one can sit above the law, not even the President of the United States. Hai lý do chính đáng mà tôi hy vọng quý vị thông cảm là tù chính án số 1 và thị trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Trí là người của cộng đồng. Tôi xin nhắc lại, thành phố đã từng bị thua vụ án với cựu cảnh sát trưởng Kevin Baker năm 2017, buộc phải cung cấp tài liệu liên hệ. Cái link của tờ báo Voi Orange County. Nay tôi viết. Two good reasons I hope you understand are the First Amendment and Mayor Charlie Chi Nguyen is a public figure.
I would like to remind you that the city that lost the case to former sheriff, chief of police Calvin Baker in 2017 was forced to provide contact documents, and he gave a link. Nay tôi viết thư này yêu cầu thành phố, cảnh sát và Hội đồng thành phố Westminster, California vui lòng cung cấp bản báo cáo cho tai nạn mang số 23056543 ngày càng sớm càng tốt. Tôi không muốn làm lịch sử là một sự tái diễn như tờ báo Voice of Orange County đã làm trước đây. Nhưng nếu cần, tôi cũng phải làm như vậy để giúp cho dư luận tránh hiểu lầm thành phố và cảnh sát đang bao che cho thị trưởng. Người đã có quá nhiều lầm lỗi không xứng đáng được tiếp tục công việc. Thị trưởng, chưa nói đến cái âm mưu xóa bỏ tai nạn qua việc thu xếp của một doanh nghiệp, không phải là cảnh sát hay là viên chức thành phố để qua mặt bảo hiểm. I'm writing now to request that the police and the city of Westminster please provide the accident report, hashtag 2305-6543 as soon as possible. I don't want to make history a repeat like Voice of OC did before, but if necessary, I must also do the same to help the public avoid misunderstanding the city while the police are covering for the mayor who has made so many mistakes and bad reputation does not deserve to continue as our mayor. Not to mention the conspiracy to eliminate the accident through the arrangement by a powerful businessman other than the police or city officials to deceive insurance. Tôi hy vọng trễ nhất là ngày thứ Hai, mùng 3 tháng 7 năm 2023, tôi sẽ nhận được báo cáo. I hope that he would receive it by Monday, July 3rd. I again Asia 71 too. Let's, before you call the next one. Mr. Hong Tran, Hong Nguyen, I know I respect you that every time that you come here and you speak, after you speak, you leave right away. But if I ask if you can stay until the end of today, we'll have the report out to you. So can you stay until then? I would like to ask you to stay. Okay, we'll have the story for you. We'll respond to your questions, your accusation, I should say. Next speaker. Our next speaker is Victoria Kim. Sir, I believe that you left something here. Do you want to take it away, or you forgot about it? Can somebody talk to him? Thầy ơi, Thầy- thầy đẩy mấy cái này về nha. Tại vì hồi nãy có rồi, hồi chút Amy sẽ cho họ, ok? Please, Thầy đẩy cái này về đi. please. Thank you. Okay, thank you. Christine, you want to take that, please, for city clerk? Yeah. Thank you. Trước hết là xin được chào hội đồng thành phố, cũng tất cả những cư dân, cảnh sát ở tại cuộc họp này. She'd like to greet to all the council members, the chief of police, the staff, and everyone here. Hôm nay tôi đến đây với tư cách là công dân Mỹ Việt Nam Cộng Hòa, Victoria Cooper, và để bảo vệ cái luật pháp và hiến pháp nước Mỹ 1776. She came here as a Vietnamese American, Republican Vietnamese American, to protect the Constitution of the 1776. Tôi muốn góp ý với lại thị trưởng Mạnh Chí, mà bây giờ có nickname là Major Đuôi á, thành ra rằng là tôi muốn thị trưởng nhớ là người dân Mỹ của chúng tôi đến đây, chúng tôi với lòng yêu nước và trách nhiệm với tổ quốc Hoa Kỳ này để make America great again, để chúng tôi nói sự thật. Nhưng mà vừa qua cái đồng bọn của cái băng đảng bố già mà của
bằng họp của City Hall, mà trong đó có thị trưởng Major Đuôi á, với lại Nam Quang đó, họ khi chúng tôi phát biểu ở đây và bằng với trách nhiệm và bổn phận của người công dân Mỹ thì bị khủng bố, bị đe dọa. She said she came up here. She has some suggestion to the mayor. Now she gave you a nickname of Mayor DUI, and she said she came here to try to protect America, to make America great again. But the last time she was speaking, she felt like she was threatened and she was terrorized. Tôi muốn nói sự thật là tôi đang đến đây với cái tư cách là người công dân Mỹ để đòi lại cái chiến thắng long trời lở đất ngày 3 tháng 11 năm 2020 của người dân Mỹ yêu nước của chúng tôi và Tổng thống Donald Trump trong won in a landslide November 3rd, 2024. She came here and she wanted to remind everybody the victory on January 3rd, 2020, and she just wanted to support President Trump. Vì tôi muốn make America great again, và Westminster cũng phải được cứu bằng cái sự mà góp ý của chúng tôi là thị trưởng Đuôi nickname á, thì là hãy cố gắng tôn trọng sự thật, và chúng tôi đến đây chúng tôi thể hiện cái quyền công dân chúng tôi nói sự thật để giúp cho City Hall để mà cùng với người dân Mỹ chúng tôi để bảo vệ tổ quốc Hoa Kỳ này, để make America great again. She said she want on top of making America great again, she want to save the city, and she remind the mayor. She again said Mayor DUI to remember that she was exercise her citizens' right, and she just want to make America great again. Và tôi xin được trân trọng cảm ơn quý cảnh sát Westminster đã lắng nghe cái sự phản ảnh của chúng tôi khi tôi ra họp, đang ngồi họp trong phòng họp này, mà có một đồng bọn của thị trưởng Đuôi với lại Nam Quang đó, họ đem họ làm nhục tôi, hỏi are you okay, họ giống là bảo tôi là bị khùng điên vì tôi góp ý với lại Westminster, với lại những cái sai trái của Nam Quang phó thị trưởng á, và thị trưởng nickname Đuôi á, thì cố gắng phải biết tôn trọng người dân chúng tôi đi đến đây để vì lòng yêu nước và bảo vệ nước Mỹ, chứ không phải là vì đồng lương hay đồng tiền. Nhưng mà đừng có trấn lột tiền thuế của người chúng tôi mà để mà phiên dịch đó là không cho phiên dịch, mà là tôi phải mời một phiên dịch tuyệt vời như Khải Đào giúp đỡ miễn phí cho người dân, trong khi tiền thuế của chúng tôi mà là bị trấn lột mà chia chác cho nhau. Tất cả những tội ác đó phải cần chấm dứt lại. Và xin một lần nữa xin được cảm ơn cảnh sát đã luôn đồng hành với lại người dân Mỹ của chúng tôi để cùng nhau chúng ta bảo vệ tổ quốc Hoa Kỳ và bảo vệ luật pháp và hiến pháp nước Mỹ. Và hành vi mà của đồng bọn, của băng đảng bố già của tại Westminster này thì phải chấm dứt, còn không thì phải bị trừng trị theo đúng luật pháp và hiến pháp nước Mỹ. She said she wanted to thank the police chief and the Westminster police who has understand when she seek help, when she thinks the lucky henchman of Vice Mayor Nam Quan and Mayor Charlie Nguyen harassed her, and she wants the mayor to understand that she is a patriot and respect her right and respect what she's trying to do to help the city. Dạ, một lần nữa cảm ơn nghị viên Carlos Menzo cũng như là cụ phó thị trưởng Kimberly Hồ mà đã giảm dũng cảm không có. Council member Carlos Menzo and Kimberly Hồ. Thank you. Our next speaker is Dao Tran with And He Eats on Deck. Ina on Deck.
and Kiet. Sorry. My apologies. I need help from my friend. Okay. Okay, hello, Mayor, Vice Mayor, and Councilman, and lawyer, and all officer, and all. I have one thing. Okay, sorry, I speak Vietnamese. Tôi đã tìm ra một cái clip rất là đáng sợ và rất nguy hiểm tại thành phố Westminster. Và hôm nay tôi tới đây để report cảnh sát và nhờ cảnh sát cầu up một cái danger, very danger. Okay. I have already found a video clip which is very important to the people of Westminster, and I would like to show to all of you the scenery of the people who harass and kick another Vietnamese lady. Also, tôi đã khám phá là cái người này là một YouTuber. I found that the person who kicked the Vietnamese lady at the parking lot is a YouTuber. Yes. And trước đây 2 tháng, cái ông này tôi thấy mặt được ông có mặt thường xuyên mỗi 2 tuần tại thành phố buổi họp này. And around 2 months ago, I saw this person who attend the meeting here. So therefore, I come to show to you the person who harass and abuse other person. Và tôi đã khám phá ra được cái người này đánh một phụ nữ giống như là boxing knockout tại parking lot. I recognize this person who had kicked and hit the person, the lady at the parking lot, like a boxing. Và tôi đã tìm ra được cái ngày đánh đó là ngày 30 tháng 4, 2020, có cảnh sát report. And the date of the occurrence is right on April 30, 2023. Please, sir, address to the council. Đó, hôm nay là tôi muốn cảnh sát hãy giúp đỡ người dân tại thành phố Lý Do Sài Gòn của chúng tôi. Tại vì chúng tôi đi ra thành phố này nó không được an ninh, nó không được tức là bình an trong cái con người của dân chúng tôi. I hereby request the police, Department of Police, especially in Westminster Police Department, help us to investigate this case so that we can stop the harassing and abusing power toward the people of Westminster. Dạ, cảm ơn thị trưởng, phó thị trưởng và các nghị viên. Và thành thật cảm ơn quý vị cảnh sát. Và xin chúc đêm yên bình và bình an. Thank you for all of you listening to this, and best wish to you all. Mr. Mayor, can I Yes, have a brief comment? Yeah. Mr. Kidd, we heard you, and at the city, we strive for safety. We consider safety for the resident is the first thing, priority. So I would like our chief to take a look into this to see what happened. Thank you, Vice Mayor. Commander Weber has already spoke with this individual and gave him his contact information about this crime. WPD is aware of it and is investigating, and there's some other details that this might be up to 3 years old, but we are in receipt of this assault. Thank you, Chief. Oh, I didn't start yet. Sorry, thank you. Good evening, everyone.
Before I start my speech, I'd like to congratulate to the recipients, the STEM students. You are our future. You make us proud. And I want to say good luck to all of them. And please, if any of them is listening, please disregard whatever I'm going to say after this to your mayor. I don't mean to rain on your parade or belittle your achievement or this event that happened in the beginning. This is my oral communication session, and it only concerns our adults versus the public servants here. Again, congratulations. All right, good stuff, you guys. I don't know how many more stunts you guys gonna pull to PR yourself, to try to get out of the record that we're preparing, like trying to change the name to a Vietnamese hero, and then upset a lot of residents here. I was entrusted by a group of Westminster residents to file a petition for circulation of a recall against you, Councilman Nam Quan. I was paid to serve you tonight as well. I was planning to do it and file a paper with the city clerk tonight, but since tonight was a special night, I don't want to ruin it for others. So I guess we can put up with you for a few more weeks. So I guess tonight maybe let this be another warning, a request from us to you to resign for the sake of our city. And also, I'd like to ask the attorney law firm, our city's law firm, to request Mr. Nam Quan to resign, as you, Mr. Mayor, and the rest of the council, even if you can relay my message to Council Member Kim Lee Ho, because what happened is he's liable to our city. You continue to maintain a YouTube channel to defame and slander order. Your partner has been sued and will continue to be sued by many others. You are also being sued, and there will be many more to sue you, and they will sue the city as the mayor as well. So for the sake of the city, you have to resign because you are a huge liability to our city. And Mr. Mayor, what happened to your head? I thought you claimed the Tesla malfunction. There was no injury, right? What happened to your head? The bruise didn't last for 2 months? Thank you very much. Lee with Jessica. Good evening, everyone. Chúng tôi muốn nói với ông luật sư và bà quản trị viên của thành phố là trước đây ông Manfro đã từ chức vì ông ấy biết rằng băng đảng Bonsa đã và đang tàn phá thành phố này với những việc làm dơ bẩn mờ ám. Ông ta từ chức vì không muốn bị liên lụy tới mình khi những chuyện phạm pháp này bị đưa ra ánh sáng. Cái chức quản trị viên thành phố rất quan trọng. Vì vậy, trước đây thành phố đã rất quan tâm và cẩn trọng khi thuê mướn người vào chức vụ này. Tại sao họ lại đưa bà Christine Corden vào chức vụ này quá dễ dàng và nhanh chóng như vậy? Mới hôm nào bà còn ngồi cái bàn kia để đọc tên những người muốn lên phát biểu. Mọi người rất bất ngờ khi thấy bà ngồi vào chức vụ này. Việc này nói lên điều gì? Tụi băng đảng Bonsa đã chọn cho đồng bào vào những chức vụ này rồi. Chờ khi nào củng cố quyền lực xong, họ sẽ mời quý vị đi chỗ khác chơi để đồng chí của họ vào ngồi ở những cái ghế này. Vì vậy đừng nên ngạc nhiên khi chuyện này xảy ra. We'd like to say something to the city attorney and city manager. Mr. Manfro, the former city manager, had resigned when he found out that the Bolsa Mafia gang had been destroying the city with all the dirty and shady corruption. He quit his job because he didn't want to get involved in the illegal activities if they were exposed to the public. City manager is an important position. Therefore, the city needs to consider very carefully and very selectively
when looking for a person to fill in? Why did they choose Ms. Cordon for this seat, for this seat so easily and quickly? Not long ago, she was still sitting at the table, checking the name of the speakers. Everyone was surprised to see her getting this position. What does it mean? The Bolsa gang already had in mind that their comrades were to fill in these seats. Wait until their power is well established, and you two will be replaced by their comrades. As a matter of fact, don't be surprised when that happens. Chúng tôi nghe nhiều người ở thủ đô tị nạn bàn tán về việc mới đây ông thị trưởng Nguyễn Mạnh Chí lao chiếc xe Tesla vào một cơ sở thương mại trên đường Bolsa, khiến cho tiệm này phải đóng cửa để sửa chữa. Dư luận cho rằng lúc đó ông đang say rượu nên không kiểm soát được chiếc xe, vì vậy mới gây ra tai nạn. Nhưng cũng có nguồn tin nói rằng ông đổ thừa cho cái thắng xe bị trục chặt. Người ta còn nói rằng mới đây ông lên dự tiệc trên San Jose, mà buổi tiệc này có sự bảo trợ của công ty hàng không và hãng xe điện VinFast của Việt Cộng. Ông muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng xe Tesla không đáng tin cậy, nên hãy mua xe VinFast của Việt Cộng. Xin ông cho biết điều này có đúng không? Nếu có ông có kiện hãng Tesla ra tòa vì đã làm mất mặt ông không? Ông có lời khuyên nào cho những người trẻ tuổi khi ở vào tuổi của ông và là thị trưởng của một thành phố mà còn vi phạm tội lái xe dưới ảnh hưởng của bia rượu và ma túy không? Recently, the Vietnamese community has been talking about Mr. Charlie Nguyen, who just slammed his Tesla into a shop on Bolts Avenue. The shop has been closed for fixing the damage. It's said that the mayor was drunk, and that's why he could not control the vehicle, which led to the accident. However, there's a rumor that he blamed it on the brakes, which didn't function properly. Also, people are talking about the grand party that some of you guys attended in San Jose a few months ago. The party, which Vietnam Airlines and VinFast electric vehicle companies were among the sponsors. Is it true that you, Mr. Mayor, want to prove that Tesla is not reliable so people should buy VinFast? Are you going to sue Tesla because its malfunction made you lose face? Do you have any advice for the younger generation when someone your age, and also the member of a city, got a DUI violation? Thank you. Our final speaker is Trong. Good afternoon, Mr. Mayor. Tôi tên là Đoàn Trọng. Tôi là một trong những ký giả, phóng viên mà chắc là đã từng phỏng vấn ông nhiều lần, cover tất cả những cái tin tức của thành phố Westminster trong vòng 15 năm qua. Hôm nay tôi đến đây để trình bày với ông thị trưởng, và tôi muốn nghe tiếng nói của những người cảnh sát ở đây về tất cả những sự kiện ông đã nói có tính cách vu khống chúng tôi. Một lần nữa tôi nhắc lại, you have to use a lot of word, on TV and YouTube, slander us. Regarding about the accident, you have been taken on 27 May. Tôi muốn nói đến cái tai nạn xảy ra vào ngày 27 tháng 5. Tôi cùng với anh Vũ Hoàng Lân của phố Bosa TV và cùng một người nữa là ông Ngô Kỷ. Chúng tôi thực thi cái quyền làm báo chí của chúng tôi. He wants to remind you that he has been a reporter covering the city and has covered you for 15 years. And he wants to warn you that you might be malign, slander him when saying that they lied when he and Formosa TV told the story about your accident, quote unquote. One more time, một lần nữa, tôi xác nhận với ông, tôi chưa bao giờ nói ông là người invoke the DUI during the accident on 27. Tôi chưa bao giờ nói trên hệ thống truyền hình, cũng như radio, cũng giống nơi public. Nhưng tôi có quyền nêu ra những câu hỏi với tất cả những cái người mà tôi phỏng vấn trong những chương trình của chúng tôi. Và đặc biệt nhất, chúng tôi có mời nghị viên của thành phố Garden Grove, ông tiến sĩ Rô Đỗ Binh, để nói về tất cả sự kiện liên quan đến về luật pháp. Một lần nữa, tôi luôn luôn đặt câu hỏi, nếu cái sự việc đó nó xảy ra như vậy thì cảnh sát sẽ làm gì? Và tôi sẽ tiếp tục đưa ra tất cả những cái sự kiện để cho ông hiểu rằng chúng tôi không bao giờ và chưa bao giờ nói ông là người DUI trong vụ accident này. He wanted to remind you that he never reported that you were under DUI. He said he never stated that you were under DUI. He said during his reports,
he has the right to question the guests and put out scenarios. What if they were driving DUI? So that's only his theories, his question. He never reported that you were driving under the influence. The reason, cái lý do mà tôi muốn nói với ông là cái báo cáo của cảnh sát. Nếu ông xem lại cái báo cáo của cảnh sát thì người ta đề rằng là trong cái báo cáo accident, traffic accident slide DUI, và chúng tôi có hỏi một vài chuyên viên về vấn đề luật pháp tại sao lại có cái chữ này ở ra. Chúng tôi một lần nữa nhắc lại ông, cái quyền tự do báo chí của chúng tôi có quyền hỏi ông về tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề tai nạn này. Chúng tôi không nói ông là người DUI. Nhưng bây giờ trở lại một trong những vấn đề quan trọng. Vào ngày 27 tháng 5, chiếc xe Tesla của ông đậu ở parking lot, hay là ông đang operate cái chiếc xe parking lot, chiếc xe Tesla của ông? Thì tôi không nghĩ rằng tôi đã đến hiện trường, tôi thấy một cái dốc cao như vậy thì không thể đào với một cái tốc độ mà có thể lên để đâm thủng vào tất cả biến kiến chắn ở phía trước. Bởi thế tất cả mọi người đều quan tâm đến cái tai nạn này, vì rất nhiều người Việt chúng ta, đặc biệt nhất trong thành phố Westminster, sử dụng xe Tesla. Và trên một hệ thống truyền hình, ông đã nói rằng ông đã bị vì malfunction, tất nhiên là cái điều đó máy của ông bị hư hay chuyện gì. Có phải như vậy không? Ông có thể cho chúng tôi biết sự việc như vậy. He didn't actually say that, but I'm saying like he said according to his understanding, when he saw the report, the log, it has printed DUI as a catalog, like a category, accident/DUI. So they were questioning. They put out a scenario, and maybe they thought, but they never reported or concluded that you were driving drunk. Khi chúng tôi đến tai nạn mà do ông gây ra vào ngày 27 tháng 5, đây là một cái tai nạn rất là very seriously, có thể giết người. Và thế tại sao chúng tôi muốn đặt với cảnh sát? Tại sao khi cảnh sát đến lại không lập biên bản? Theo lời như ông nói là không có biên bản, nhưng chúng tôi biết được rằng là có một cái biên bản, một cái số biên bản đã lập ra giữa người cảnh sát đến. Và ông có thể cho chúng tôi biết vào cái thời điểm đó, sau khi cái tai nạn xảy ra, ông đi đâu hay là ông còn đứng đó cho đến khi cảnh sát rời khỏi hiện trường? He said when he visited the incident, the area, he can tell that it was a very serious accident because the car rammed a bush, rammed over the sidewalk and into the business, the store, broke all the window, a very concrete structure. So he was questioning, what did you do? Where were you after the accident happened? Did you stay and wait for the police to come? Tôi đã contact với một vài người, cái nạn nhân, cái chủ của cái tiệm đó, và họ cho biết rằng đến bây giờ họ vẫn chưa nhận được cái tiền bồi thường, và họ đã email cho ông nhưng ông không có trả lời họ. Và ông cử một người, đó là ông Triệu Phát, đến đại diện cho họ. Và tại sao lại đặt ra điều kiện chỉ thưởng 3.000 thôi, trong lúc họ yêu cầu phải thưởng 10.000? Thế tại sao có những cái sự kiện nó khác hẳn như vậy? Store owner said you never replied to them, but sent Mr. Frank Chow to come offer them $3,000. Một cái sự kiện quan trọng và có thể... Time's up. Thank you. I want to hear from you, please. No. That concludes oral communications, Mayor. Okay, thank you very much. A short, yep. Mayor, we don't have a quorum at the dais. Oh, I didn't know. I didn't know. So we don't have the quorum right now, so we have to wait. Next time, I think that the council should take a look around before you leave. I was waiting for Nam Kwan to come back before I leave. I left earlier because if I leave... Let's take a recess. So, Mayor, if we could just take a recess until we get a quorum back? Yeah, he's coming back, so... Right, thank you, Vice Mayor. A short answer for you before I go on. Mr. Duan Chong, we are living in the United States, and you have all the rights to take me to court if you think that I did wrong. I never mentioned your name on anything. You go ahead and take a look at that, and if you see that, please, by all means, file a court
case so that we will serve you. Okay, that's it for now. Now, the gentleman that came out and talked, you heard my request to have him here. Please, I requested to have him here very, very politely to ask him to stay so that we can explain it to him. Boom. He's just left right after he spoke. So anyway, I don't know whether I need to respond to him or not, but I guess I would do it for now, okay, so that we clear it up. And I wonder why it's now. It happened, the accident happened on the 27th of May, and today we are in June, at the end of June, so 1 month later. I expected for them to come out earlier, and they wasn't here. They wasn't here until today. So, first of all, before we go on, I want to thank you all for being here today and voice your opinion. And I just want to let you know that, I appreciate all the speakers, but for the thing that they are saying, we need to make sure that, we verify the information before we jump to conclusion. Because, well, for good and bad, sometimes they hated the council for some reason, and all the accusations are there. And I want to make sure that you understand it clearly. And, like I said, you come out and express your opinions. We appreciate it. We appreciate it. But I wish that we all work together for the betterment of the city of Westminster. I ask you, if there is criticisms, let's do it constructively so that we can all build this city moving forward. That's what I want. And I know that a lot of people want that too. Now, about accident. We call it accident. Nobody knows what happened to you, what happened to me. Any of us here, the accident can happen to any one of us at any time. And true, it had happened to me on the 27th of May, that as I mentioned earlier. Do I want it? No. Does anybody want to have the accident happen to them? No. Well, unfortunately, it happened to me. Mayor, Was it? I just want to make sure we need to keep this very brief. Well, at this point here is the end of the council. So I don't know whether we need to brief on this. I need to explain it to the audience or to the people. I'm responding to them, so I don't know whether we have to brief at this point. Okay? So, I want to let you know that we don't want that to happen, but it hadn't happened to me. And now, I want to clarify to you that I was in the car with my wife, and the accident happened. And to this date, I don't know why. Okay? To this date, I don't know why. And sometimes it's in my mind, I don't know why it happened that way. So instead of, come out and then you get excited about it and then criticize about it, I think we should feel sorry for me. I think you should feel sorry for me because I have to pay off all the expenses and everything. But regardless, let me go back right now. I have the PD answer you. And I want to, before I have the PD answer you, let me tell you that you can be assured that I was not DUI. If I was DUI, I wouldn't sit here at this minute here. No one above the law.
So, Chief, and would you please take it over? The next item is 6.4.